The communist cult's spread across the world is powered by violence and deception. When communism is exported from a powerful country to a weaker one, violence is the quickest and most effective route. The failure of the free world to recognize the cultish character of communism leads it to take lightly the export of communist ideology. This chapter will focus on the expansion and infiltration of communist ideology in Asia, Africa, South America, and Eastern Europe. 1. Exporting revolution to Asia. The Soviet Union's export of revolution was the real reason the Chinese Communist Party, or CCP, was able to seize power. In 1919, the Soviet Union established the Third Communist International, which aimed to export revolution around the world. In April 1920, Grigory Voitinsky, the representative of the Third Communist International, traveled to China. In May, an office was set up in Shanghai to make preparations for the formation of the CCP. Over the next 30 years, the CCP was merely an organ of the Communist Party of the Soviet Union, and Mao Zedong received a monthly stipend of 160 to 170 yuan from the Russians. The average monthly salary of a worker in Shanghai at that time was around 20 yuan. The CCP's seizure of power was in part connected with the Communist Party's infiltration of the United States. This is one of the reasons U.S. President Harry S. Truman cut off support to Chiang Kai-shek while the Soviets continued to support the CCP. Truman also made the decision to exit Asia after World War II. In 1948, the U.S. Army left South Korea. And on January 5, 1950, Truman announced that the United States would no longer interfere in the affairs of Asia. This included the termination of military assistance to Chiang Kai-shek's Taiwan, including in the case of a war between the People's Republic of China and the Republic of China. A week later, U.S. Secretary of State Dean Acheson reiterated Truman's policy and said that if war were to break out on the Korean Peninsula, the United States would not get involved. These anti-intervention policies provided an opportunity for the Communist Party to expand its influence in Asia. Communist North Korean forces invaded the Free Republic of South Korea. When North Korea invaded the South and the United Nations sent troops, the United States changed its policy. The CCP went all out in trying to export revolution, in addition to training guerrilla fighters in different countries, providing weapons, and sending troops to fight against legitimate governments. It also provided significant financial support for insurrections. During the heat of the Great Cultural Revolution in 1973, the CCP's foreign aid spending reached its peak, 7% of the national fiscal expenditure. According to Chen Yaping, a Chinese scholar with access to secret documents released by the Ministry of Foreign Affairs, quote, 10,000 tons of rice were shipped to Guinea and 15,000 tons of wheat were sent to Albania in 1960. From 1950 to the end of 1964, the total foreign aid expenditure was 10.8 billion yuan, during which time the most expenditure was from 1960 to 1964, when the Great Famine was going on in China. During the famine from 1958 to 1962, tens of millions died of hunger, yet foreign aid expenditures totaled 2.36 billion yuan. If these expenditures had been used to purchase food, it would have saved 30 million people. All those people died because of the CCP's Great Leap Forward movement, and they were simultaneously victims of the CCP's attempts at exporting revolution. A. The Korean War. Communism seeks to conquer the world in order to destroy mankind. It exploits the human hunger for fame and fortune to mislead people into spreading its evil ideology. Stalin, Mao, Kim Il-sung, and Ho Chi Minh were driven by such desires. At a meeting with Stalin in 1949, Mao promised to send over 1 million troops and over 10 million workers to help Stalin's expansion into Europe in exchange for Mao's control over North Korea. On June 25, 1950, after extensive planning, North Korea invaded the South, and in 3 days, Seoul was taken. After a month and a half, the entire Korean peninsula was occupied by the North.
Before the war broke out, in March 1950, Mao amassed a large number of troops near the Korean border to have them ready for war. The details of the war itself are beyond the scope of this chapter, but in short, the war stretched on because of Truman's policy of appeasement. The CCP sent a, quote, volunteer army to the peninsula with another secret agenda to get rid of the more than 1 million Kuomintang soldiers who had surrendered during the Civil War. By the end of the Korean War, casualties on the Chinese side were over 1 million. The outcome of the Korean War was a split peninsula. Since the CCP and the Soviet Communist Party fought for control of North Korea, the North benefited from both sides. For example, in 1966, when Kim Il-sung visited China, he discovered that a subway was under construction in Beijing. He then requested that an identical subway be constructed in Pyongyang for free. Mao immediately decided to halt the construction in Beijing and sent equipment and personnel, including 2 divisions of the PLA's Railway Corps and numerous engineers, totaling several tens of thousands of people, to Pyongyang. The North didn't spend a penny or use any of its own people in the construction, yet demanded that the CCP guarantee the safety of the subway in times of war. In the end, Pyongyang's subway system became one of the deepest in the world at the time, with an average depth of 90 meters, 295 feet, and a maximum depth of 150 meters, 492 feet underground. After the construction was completed, Kim Il-sung told the public that it had been designed and built by Koreans. Moreover, Kim often bypassed the CCP and went directly to the Soviet Union for money and material. After the Korean War, the CCP deliberately left some people in North Korea with the mission of bringing the North closer to Beijing and prying it away from Moscow. Kim either killed or jailed the CCP personnel, and the CCP ended up losing on all fronts. After the collapse of the Soviet Communist Party, the CCP decreased its aid to North Korea. In the 1990s, the North Korean people were starving. In 2007, the non-governmental Organization Association of North Korean Defectors reported that in the 60 years of Kim's rule, at least 3.5 million died of hunger and related diseases. This is another bloody debt of the Communists' exported revolution. B. The Vietnam War. Before the Vietnam War, the CCP supported the Communist Party of Vietnam, CPV, to defeat France in 1954, resulting in the 1954 Geneva Conference and the confrontation between North and South Vietnam. Later, France retreated from Vietnam. The invasion of North Vietnam into the South and the intervention of the United States made the Vietnam War more intense. It became the largest war in a single theater after World War II. The U.S. military participated in the war from 1964 to 1973. As early as 1952, Mao sent advisory groups to the CPV. The head of the military advisory group was General Wei Guo-ching of the People's Liberation Army. The Land Reform Advisory Group, dispatched by the CCP, detained and executed tens of thousands of landlords and rich peasants in Vietnam, triggering famine and peasant riots in the north. The CCP and the CPV together suppressed these uprisings and launched rectification movements of the party and army. In order to become the leader of communism in Asia, Mao aided Vietnam on a large scale, despite the fact that tens of millions of people were starving to death in China. In 1962, Liu Shaoqi, vice chairman of the CCP, ended Mao's frenzied policy at the 7,000 People's Assembly, preparing to restore the economy to health and effectively marginalize Mao. But Mao refused to give up power, so he brazenly made China enter the Vietnam War, while Liu, who had no power base in the military, had to sideline his plans for economic recovery. In 1963, Mao dispatched Luo Ri-chin and Lin Biao to Vietnam in succession. Liu promised Ho Chi Minh that the CCP would shoulder the cost of the Vietnam War itself. He said, quote, "You can take China as your home front if there's a war." With the investigation and support of the CCP, in July 1964, the CPV attacked a U.S. warship with torpedoes in the Gulf of Tonkin, creating the Gulf of Tonkin incident, which triggered the United States' participation in the war. Subsequently,
In order to compete with the Soviet Union for influence over Vietnam, the CCP spent treasure, weapons, and blood. Historian Chen Shenhui wrote in his book, The Truth of the Revolution, the 20th Century Chronicle of China, quote, Mao's support for Vietnam brought disaster. It caused the death of 5 million civilians, led to landmines and ruin everywhere, and caused the economy to collapse. The support the CCP provided the CPV included the following: weapons, ammunition, and other military supplies sufficient to equip more than 2 million soldiers in the Army, Navy, and Air Force, more than 100 production companies and repair factories, over 300 million meters of cloth, over 30,000 cars, hundreds of kilometers of railroads, over 5 million tons of food, over 2 million tons of gasoline, over 3,000 kilometers of oil pipelines, hundreds of millions of US dollars. Apart from these goods and money supplies, the CCP also secretly dispatched over 300,000 PLA troops, who then donned North Vietnamese fatigues to fight against the South Vietnamese and US militaries. To ensure the secret was kept, numerous Chinese soldiers who died in the war were buried in Vietnam. By 1978, the CCP's total aid to Vietnam reached 20 billion, while China's GDP in 1965 was only 70.4 billion yuan, approximately 28.6 billion at the official exchange rate at the time. In 1973, the United States compromised with the domestic anti-war movement, which was actually instigated by communists, and withdrew its troops from Vietnam. On April 30, 1975, North Vietnam occupied Saigon and took South Vietnam. Under the direction of the CCP began suppressions similar to the CCP's campaign to suppress counter-revolutionaries. More than 2 million people in South Vietnam risked death to flee the country, becoming the largest refugee wave in Asia during the Cold War. In 1976, the whole of Vietnam fell to communism. C. The Khmer Rouge. The CPV asked the CCP to provide large-scale assistance to Vietnam during the Vietnam War, but this later became one of the reasons China and Vietnam became hostile to each other. In order to export revolution, the CCP loaded Vietnam with huge amounts of aid in order to have it keep fighting the United States. Vietnam didn't want the war to drag out so long, so it joined the US-led four-nation talks, which excluded China from 1969. In the 1970s, after the Lin Biao incident, Mao urgently needed to establish prestige in China. In addition, Sino-Soviet relations had worsened after the Shenbao Island incident, a locally contained military conflict between the two powers. Mao thus cooperated with the United States to counteract the Soviet Union and invited U.S. President Richard Nixon to visit China. Meanwhile, facing opposition to the Vietnam War back home, the United States was reluctant to continue fighting. Vietnam and the United States signed a peace agreement. It was then that Vietnam drifted away from the CCP and came into the orbit of the Soviet Union. Mao was unhappy with this and decided to use Cambodia to put pressure on Vietnam. Relations between Vietnam and Cambodia became worse, and the two countries eventually went to war. The CCP's support for the Communist Party of Kampuchea, broadly known as the Khmer Rouge, began in 1955, with Khmer leaders receiving training in China. Pol Pot, the paramount leader of the Khmer Rouge regime, was appointed by Mao in 1965. Mao provided money and arms to the Khmer, and in 1970 alone, provided Pol Pot with weapons and equipment for 30,000 people. After the United States withdrew from French Indochina, Vietnam, Cambodia, and Laos, the local governments were unable to resist the CCP-supported communists, and so the Laotian and Cambodian regimes fell into their hands in 1975. Laos fell to Vietnam while Cambodia came under the control of the CCP-backed Khmer Rouge. To implement the CCP's policy and to teach Vietnam a lesson, the Khmer Rouge repeatedly invaded southern Vietnam, which had been united by the CPV in 1975,
It slaughtered residents at the Cambodian-Vietnamese border and tried to occupy the Mekong Delta in Vietnam. Meanwhile, Vietnam's relationship with the CCP was bad, while its relationship with the Soviet Union was good. With the support of the Soviets, Vietnam began attacking Cambodia in December 1978. After Pol Pot seized power, he ruled with extreme terror. He announced the abolition of currency, ordered all urban residents to join collective forced labor squads in the countryside, and slaughtered intellectuals. In little more than 3 years, more than a quarter of the country's population had been killed or had died from unnatural causes. Nevertheless, Pol Pot was promoted by CCP leaders Zhang Sun-chao and Dong Yin-chao. After the war between Vietnam and Cambodia began, the Cambodian people began to support the Vietnamese army. In just 1 month, the Khmer Rouge collapsed, lost the capital, Phnom Penh, and was forced to flee into the mountains and fight as guerrillas. In 1997, Pol Pot's erratic behavior caused quarrels within his own camp. He was arrested by Khmer commander Ta Mok and, in a public trial, was sentenced to life imprisonment. In 1998, he died from a heart attack. In 2014, despite the CCP's repeated attempts at obstruction, the extraordinary chambers in the courts of Cambodia sentenced 2 Khmer leaders, Khieu Sampan and Nguyen Chia, to life in prison. Vietnam's war in Cambodia infuriated Deng Xiaoping. For this and other reasons, Deng set off a war against Vietnam in 1979, calling it a counterattack for self-defense. D. Other parts of Asia. The CCP's export of revolution had painful repercussions for the Chinese diaspora. Numerous anti-Chinese incidents broke out around the world, and at least several 100,000 overseas Chinese were murdered. Many also had their right to do business and receive an education restricted. One typical example was in Indonesia. During the 1950s and 1960s, the CCP provided significant financial and military support to Indonesia to prop up the Communist Party of Indonesia, Partai Komunis Indonesia, or PKI. The PKI was the largest political group at the time, with 3 million direct members. Added to that, its affiliated organizations brought the combined total affiliates and members to 22 million, scattered across Indonesia's government, political system, and military, including many close to the first Indonesian president, Sukarno. Mao was criticizing the Soviet Union at the time for supporting revisionism and strongly encouraged the PKI to take the path of violent revolution. PKI leader Adit was an admirer of Mao and was preparing to stage a military coup. On September 30th, 1965, right-wing military leader Suharto crushed this attempted coup, cut ties with China, and purged a large number of PKI members. The cause of this purge is related to Zhou Enlai. During one of the international meetings between the communist countries, Zhou promised the Soviet Union and representatives of other communist countries, quote, "There are so many overseas Chinese in Southeast Asia. The Chinese government has the ability to export communism through these overseas Chinese and make Southeast Asia change color overnight." From this point on, large-scale anti-Chinese movements began in Indonesia. The anti-Chinese movement in Burma, also known as Myanmar, was similar. In 1967, soon after the start of the Cultural Revolution, the Chinese consulate in Burma, as well as the local branch of the Xinhua news agency, began heavily promoting the Cultural Revolution among overseas Chinese, encouraging students to wear Mao badges, study his Little Red Book, and confront the Burmese government. The military junta, under the rule of General Ne Win, gave orders to outlaw the wearing of badges with Mao's image and the study of Mao's writing, and to shut down Chinese schools. On June 26, 1967, a violent anti-Chinese incident took place in the capital Yangon, where dozens were beaten to death and hundreds injured. In July 1967, the CCP's official media called for, quote, "firmly supporting the people of Myanmar under the leadership of the Communist Party of Burma, CPB, to start armed conflicts and start a major revolt against the Ne Win government."
Soon after, the CCP sent out a military council team to assist the CPB, along with over 200 active soldiers to join them. They also ordered large groups of CPB members who had lived in China for many years to return to Burma and join the struggle. Afterward, a large number of Chinese Red Guards and CPB forces attacked Burma from Yunnan, defeating the Burmese government forces and taking control of the Kokang region. More than 1,000 Chinese youth sent from Yunnan died on the battlefield. About the time of the Cultural Revolution, the CCP's attempts at exporting revolution involved the promotion of violence and the provision of military training, weapons, and funding. When the CCP stopped trying to export revolution, communist parties in various countries all disintegrated and were unable to recover. The Malaysian Communist Party was a typical case. In 1961, the Malaysian Communist Party, MCP, decided to abandon armed conflict and instead gain political power through legal elections. Deng Xiaoping called MCP leaders Qin Peng and others to Beijing, demanding that they continue their efforts at violent insurrection, because at the time the CCP believed that a revolutionary high tide centered around the Vietnamese battlefield would soon sweep Southeast Asia. The MCP thus continued its armed struggle and attempted revolutions for another 20 years. The CCP funded the MCP, having them procure arms on the black market in Thailand, and in January 1969 established the Malaysian Sound of Revolution radio station in Yiyang City, Hunan Province, to broadcast in Malaysian, Thai, English, and other languages. After the Cultural Revolution, during a meeting between Singapore's President Lee Kuan Yew and Deng Xiaoping, Lee requested that Deng stop the radio broadcasts of the MCP and the Communist Party of Indonesia into China. At the time, the CCP was surrounded by enemies and isolated, and Deng had just regained power and required international support, so he accepted the recommendation. Deng met with MCP leader Qin Peng and set a deadline to shut down the broadcasts agitating for communist revolution. In addition to the countries noted above, the CCP also attempted to export the revolution to the Philippines, Nepal, India, Sri Lanka, Japan, and elsewhere, in some cases providing military training, and in some cases spreading propaganda. Some of these communist organizations later became internationally acknowledged terrorist groups. For example, the Japanese Red Army, which became notorious for its anti-monarchist and pro-violent revolutionary slogans, was responsible for a plane hijacking, the massacre of civilians at an airport, and a range of other terrorist incidents. 一个的拍，而且还问他们。一学了，反正他内心发生变化。那么经过练功不长，他抽了像有的人，就像是我当时跟我老百姓的群众组织嘛。Les pratiquants de Falun Gong ont célébré l'arrivée de l'année 1999 avec un rassemblement joyeux, comme en témoignent ces images. Plus d'une dizaine de pratiquants occidentaux de Suède, du Danemark, de Finlande et des États-Unis sont allés à Dalian pour partager leurs expériences de cultivation avec les pratiquants chinois pendant leurs vacances de Noël. Cette pratique est devenue une habitude pour beaucoup. Ils l'ont appelée « rentrer au pays ». Le jour de l'an qui marquait le début de la 7e année depuis la diffusion de DAFA, les pratiquants se sont rassemblés à l'aube pour faire la pratique collective des exercices. Il est probable que ceux qui viennent du monde libre ne comprennent pas à sa juste valeur le fait que le Falun Dafa ait pu se répandre largement pendant 7 ans dans un pays comme la Chine.
Depuis 1992, quand M. Li Hangzhe s'est fait connaître du public, le Falun Gong a toujours été une méthode relevant directement de l'Association nationale de recherche scientifique sur le Qigong. Les pratiquants ont fondé l'association de recherche sur le Falun Dafa à Pékin et des centres d'assistance dans tout le pays, conformément aux règles et réglementations. Ils ont aidé efficacement M. Li Hangzhe à donner des conseils judicieux en matière de cultivation. M. Li Hangzhe a établi des directives strictes sur le fonctionnement des centres d'assistance. Aucun de nos centres d'assistance ne touche de l'argent ni ne conserve de l'argent. On n'y fait pas de business, ni ne soigne les maladies. On est entièrement là pour prendre la responsabilité de cultiver réellement. Pour vraiment cultiver réellement. C'est pareil pour tous nos élèves. Il leur est interdit de chercher à obtenir de l'argent grâce au Falun Gong. Comme je viens de le dire, pourquoi t'ai-je donné autant? Ce n'est pas pour que tu recherches la gloire et la fortune, mais pour te permettre de cultiver et pratiquer. La cultivation pure et solennelle de Dafa s'oppose naturellement aux croyances obstinées et à la mentalité malsaine. En même temps, tous ceux qui pratiquent ne sont pas motivés par le désir de comprendre réellement Dafa. Un certain nombre de personnes avaient étudié le Falun Gong avec M. Li Hangzhe à Changchun. Comme ils ne pouvaient pas renoncer à leur désir de rechercher l'argent et la richesse, ils ont essayé de faire du profit en traitant des maladies. M. Li Hangzhe a sévèrement critiqué leur comportement. À cause de ces événements, ils ont décidé de transformer le Falun Gong en ennemi. En novembre 1994, ils ont déposé une plainte formelle citant 12 prétendues violations et l'ont soumise à 13 bureaux du gouvernement central. On était le 4e jour du Nouvel An chinois lorsque le gouvernement a pris des mesures. Le 4e jour, qui était le premier jour ouvrable après 3 jours de vacances pour le Nouvel An chinois. Le gouvernement a annoncé l'interdiction de pratiquer le Falun Gong dans tout le pays. Nous avons demandé l'aide de la Commission nationale des sports. Quand ils ont appris ce qui s'était passé, ils ont suggéré « Pourquoi ne pas vous organiser? Vous devriez vous dépêcher ». Nous avons expliqué que Maître Li ne nous avait pas permis de former des organisations car ce n'était pas pertinent pour notre cultivation. Et les gens pourraient s'inquiéter si nous nous organisions. Ils ont dit « Vous auriez dû mettre en place une organisation il y a longtemps, comme une association scientifique par exemple. Vous avez notre soutien, nous pouvons résoudre votre problème. » Le 10e jour du Nouvel An chinois, l'association de recherche sur le Falun Gong de Chine a soumis 3 rapports détaillés à l'Association nationale de recherche scientifique sur le Qigong. Ces rapports clarifiaient la vérité sur le Falun Dafa, la responsabilité envers la société et les pratiquants. Ils clarifiaient également la vérité concernant chaque insinuation. Les rapports réagissaient également aux fausses allégations faites par ces personnes à Changchun. Le Zhuan Falun a été publié au printemps 1995. Plus tard, M. Li Hangzhe a été invité à enseigner le Falun Gong à l'étranger. Même s'il n'était pas en Chine à ce moment-là, le nombre de pratiquants chinois n'a cessé de croître. Pendant cette période, l'économie de marché est devenue de plus en plus populaire en Chine et a commencé à prospérer. La recherche incessante de l'intérêt personnel a provoqué une détérioration spectaculaire des critères moraux de la société. Dans un tel environnement, les pratiquants du principe authenticité, bienveillance, tolérance ont trouvé Dafa extraordinairement précieux. Des changements spectaculaires peuvent avoir lieu dans le corps et l'esprit. Les mots ne parviennent pas à décrire ce sentiment. C'est comme quelqu'un qui a longtemps été importuné par de nombreuses maladies et qui se rétablit rapidement et complètement en suivant le principe authenticité, bienveillance, tolérance. Je deviens prévenant envers les autres. Je veux d'abord penser aux autres. C'est différent de ce qui se passait avant que je pratique le Falun Gong. À l'époque, tout tournait autour de moi et de ce qui me profitait. Nous avons appris, en pratiquant le Falun Gong, à être prévenant envers autrui et à partager les bonnes choses avec les autres. En conséquence, j'étais motivé à parler du Falun Gong aux autres. Je l'ai recommandé à tous mes amis. Je pensais que le pays devait encourager les gens à pratiquer le Falun Gong. Alors, tout le pays serait en harmonie. Plus besoin de police. J'espérais que les fonctionnaires du gouvernement étudient le Falun Gong et aident à le promouvoir.
Cependant, l'augmentation rapide du nombre de pratiquants de Falun Gong a rapidement attiré l'attention du Parti communiste chinois. Le 17 juin 1996, le quotidien de Guanmin a publié un éditorial intitulé « La sonnette d'alarme pour s'opposer à la pseudoscience retentit ». L'article étiquetait le livre Zhuan Falun, l'une des 10 meilleures ventes de l'époque à Pékin, de superstition et de pseudoscience. Un mois plus tard, le Bureau de la presse et des publications, sous le ministère de la Publicité centrale, a émis un ordre interne destiné aux éditeurs gouvernementaux et de l'État, interdisant la publication et la distribution des livres de Falun Dafa, au motif de promouvoir une superstition. Lu Hogan, le secrétaire de la Commission centrale des affaires politiques et juridiques, a ensuite autorisé le ministère de la Sécurité publique à enquêter secrètement sur le Falun Gong afin de l'interdire. Cette nation qui a traversé toutes les vicissitudes de la vie à cause de la lâcheté et de l'insensibilité a rendu désespéré un grand nombre de Chinois. Mais elle a, une fois de plus, montré sa sincérité et sa bienveillance. En envoyant des courriers et en allant voir les gens, des milliers de disciples de Dafa ont raconté aux agences de presse et au bureau du gouvernement central les changements considérables qu'ils avaient personnellement vécus grâce à la cultivation du Falun Gong. Leurs mots étaient simples et directs. Leur message était sincère et sans plainte. Les pratiquants de Falun Gong, qu'ils soient étudiants, enseignants ou voisins, partagent une relation harmonieuse avec les autres, partagent une affinité harmonieuse avec les autres. Par exemple, une de mes voisines, une vieille dame, est une pratiquante de Falun Gong. Elle balaye toujours les escaliers du 1er au 3e étage pour le bénéfice des autres résidents. J'ai vu de grands changements chez moi et dans mes relations avec ma famille. J'ai totalement changé. J'étais très différent avant. Autrefois, j'étais alcoolique, fumeur, bagarreur. Tout ce qui m'intéressait, c'était de manger, de boire et de me divertir. Des millions de Chinois pratiquent le Falun Gong depuis toutes ces années. Le nombre de pratiquants ne cesse d'augmenter. Nous devons reconnaître ses mérites. Les expériences des pratiquants de Falun Gong, partagées du fond du cœur, ont profondément touché de nombreux fonctionnaires et membres des médias. Je suis policier. Même certains policiers qui ont été envoyés pour enquêter secrètement sur le Falun Gong sont devenus des pratiquants. L'enquête secrète sur le Falun Gong par le ministère de la Sécurité publique n'a pas permis de trouver la moindre preuve d'activité illégale. Les détracteurs menés par He Zuoxiu de l'Académie chinoise des sciences ont commencé à publier des articles anti-Falun Gong en 1997. He Zuoxiu a de nouveau attaqué le Falun Gong sur Pékin TV en mai 1998. Un étudiant de l'Académie des sciences qui était prêt à essayer n'importe quel Qigong a suivi toutes sortes de méthodes. Un jour, il est également venu pour essayer les mouvements des exercices du Falun Gong. Il a abandonné la pratique du Falun Gong après seulement quelques jours et a commencé à pratiquer Bigu, l'abstinence de nourriture et d'eau. He Zuoxiu l'a pris pour un exemple typique des pratiquants de Falun Gong et a prétendu que les pratiquants de Falun Gong ne mangeaient pas et ne buvaient pas. Il a totalement déformé les faits. À l'époque, il nous a semblé important de parler aux éditeurs de la chaîne de télévision de Pékin TV, de leur dire la vérité sur le Falun Gong et de leur parler de notre propre expérience de cultivation. Notre seule pensée était alors de clarifier avec bienveillance les faits sur le Falun Gong. Le 29e jour de ce mois-là, de nombreux pratiquants de Falun Gong se sont rassemblés devant Pékin TV. Le groupe était étonnamment calme et paisible. Les gens se sont assis sur la terrasse en formant plusieurs cercles. De nombreuses personnes ont partagé leurs propres expériences et comment ils avaient commencé à se cultiver. Des reporters de Pékin TV ont filmé chaque pratiquant. Ils ont également interviewé des pratiquants qui ont répondu à leurs questions.
Plus tard, le journaliste a interviewé des personnes sur le site des exercices du parc Yuyuan-tan. L'émission a été diffusée à la télévision quelques jours plus tard. Pendant ce temps, le Conseil d'État, à 2 reprises, a demandé à l'Administration nationale des sports de superviser les activités de Qigong et la recherche sur le corps humain. Dans le même temps, il a ordonné aux autorités sportives locales d'enquêter sur le Falun Gong. Les enquêtes ont révélé que le Falun Gong améliorait la santé des gens et qu'il n'y avait pas d'activité religieuse illégale. Mais le ministère de la Sécurité publique a insisté sur le fait qu'une surveillance stricte du Falun Gong était nécessaire. Le 21 juillet 1998, le ministère de la Sécurité publique a publié un document interne, annonce d'une enquête sur le Falun Gong, qui classait le Falun Gong comme secte perverse. Certains coordinateurs de centres d'assistance ont été mis sous surveillance, ils ont été suivis dans leurs déplacements et mis sur écoute. Tous ces événements ont eu un impact négatif sur le Falun Gong dans la société. Les pratiquants ont également été soumis à divers degrés de pression. En octobre 1998, l'Administration nationale des sports a envoyé des équipes d'enquête dans les provinces de Jilin et de Heilongjiang pour contrôler et évaluer le Falun Gong. Elles se sont rendues sur plus de 10 points de pratique locaux et ont tenu un forum avec des pratiquants à Changchun et Harbin. Les pratiquants ont ouvertement partagé leurs expériences de cultivation et ont exprimé leur perplexité face aux récents événements. Revoir le chemin de poussière, combien d'émotions ressenties, s'éveiller à la voix et comprendre la vérité, combien on est heureux d'être un disciple de Dafa. Malgré le traitement injuste et les accusations déraisonnables, les pratiquants de Falun Gong ont continué à clarifier la vérité avec bienveillance. Au cours de ce processus, les pratiquants sont arrivés à une meilleure compréhension de la cultivation et de la pratique droite. Dans le même temps, le nombre de pratiquants n'a pas cessé d'augmenter. Tôt ce matin, plus de 10 000 pratiquants se sont rassemblés dans le centre sportif de Shanghai pour présenter une pratique collective des exercices. Depuis sa présentation par Maître Li Hongji en 1992, le Falun Gong a été bien accueilli par le public. Depuis 6 ans, le Falun Gong impressionne les gens par ses caractéristiques uniques. Alors que les neiges hivernales recouvraient les terres du Nord, un test plus rigoureux se profilait. Début 1999, de nombreux fonctionnaires du parti à la retraite ont soudain cessé de pratiquer. Nous nous sommes d'abord interrogés sur leur santé. Nous avons découvert plus tard que le Parti communiste avait interdit aux membres du parti et au personnel militaire de pratiquer le Falun Gong. Nous avons également entendu des rumeurs selon lesquelles le Falun Gong allait être classé comme une organisation illégale. Le 11 avril 1999, He Jiu-Xiu a de nouveau publié un article dans le magazine Sciences et Technologies de l'Institut de l'éducation de Tianjin. Il a affirmé que la pratique du Falun Gong pouvait causer des problèmes psychologiques et a laissé entendre que le Falun Gong pourrait renverser le gouvernement comme l'avait fait la révolte des boxeurs. Son article a profondément blessé les sentiments de ceux qui avaient grandement bénéficié du Falun Gong. Des pratiquants sont allés de leur plein gré clarifier la vérité auprès des rédacteurs du magazine. La réaction des rédacteurs en chef a été inattendue. Leur directeur nous a tout de suite rencontrés. Nous lui avons parlé avec bienveillance. Il a tout de suite reconnu l'erreur. Il a dit « Nous n'avons pas bien enquêté sur l'affaire, nous allons faire un rectificatif ». Cependant, le lendemain, il a nié tout acte répréhensible lorsqu'il nous a rencontrés. Il a dit « Nous n'avons commis aucune erreur ». L'étrange réponse des rédacteurs en chef a fait prendre conscience aux gens de la pression exercée par le Parti communiste au pouvoir. D'autres pratiquants de Falun Gong sont allés au bureau de la rédaction pour exprimer pacifiquement leur inquiétude. Le 23 avril, plus de 300 policiers ont dispersé les pratiquants avec une force excessive. 45 pratiquants ont été arrêtés. La nouvelle de la brutalité de la police de Tianjin et des arrestations illégales s'est rapidement répandue sur les points de pratique à travers le pays. Les pratiquants ont voulu faire appel au
auprès des autorités de Pékin. Ils pensaient que c'était peut-être le seul moyen de résoudre véritablement le problème. Les pratiquants des villes et provinces environnantes ont commencé à se rendre à Pékin dès 4 heures du matin, le 25 avril. Ils se sont finalement rassemblés devant le bureau d'appel du Conseil d'État de Zhongdonghai. C'était très tendu. La police était partout. Les voitures de police étaient alignées le long de la route, de l'autre côté de la rue. Mais nous n'avions aucune crainte, car notre action était justifiée et nous n'avions rien fait de mal. Comme le gouvernement n'avait jamais répondu à nos lettres d'appel, nous étions simplement venus expliquer les faits face à face. Nous espérions seulement la libération de ces pratiquants qui avaient été arrêtés à Tianjin. Nous voulions discuter de la question avec le gouvernement, parce que nous pensions que la presse n'avait peut-être pas l'autorité nécessaire. Ce jour-là, le Premier ministre Zhu Rongji a rencontré les représentants et a ordonné la libération des pratiquants du poste de police de Tianjin. Il a réitéré la politique du gouvernement à l'égard du Qigong. À 22 heures, les pratiquants sont partis tranquillement. Tout le processus s'est déroulé de manière pacifique et ordonnée. Il n'y avait pas un seul détritus par terre après le départ de milliers de pratiquants. L'événement du 25 avril a secoué le monde. Les gens ont commencé à remarquer à quel point ce groupe de pratiquants de tous horizons était spécial. Les médias sont venus interviewer les pratiquants de Falun Gong locaux pour mieux les comprendre. Radio Free Asia, dont le siège est à Washington DC, possède toujours cet enregistrement audio. Quand j'ai commencé la pratique du Falun Dafa, j'ai senti que tout était bon. J'ai également vu le bon côté de la société. Pour la première fois, je sens que j'aime cette nation. C'est comme ce que le maître nous a dit, que l'on doit vivre pour les autres et non pour soi-même ou pour ses proches, pour que tous vivent une vie meilleure. Cher public, bien que je n'ai pas mené d'enquête statistique sur les disciples de Falun Gong, je ne sais pas si les pratiquants de Falun Gong ont la même impression, mais je pense que l'impact du Falun Gong sur la société est d'abord directement au niveau de la moralité, plutôt qu'au niveau politique. L'événement du 25 avril a créé un précédent dans la résolution pacifique des conflits entre les gens ordinaires et le gouvernement communiste chinois. L'opinion publique du monde entier a considéré cet événement comme une étape importante, montrant que le leadership en Chine mûrissait progressivement. Il a donné aux Chinois à l'étranger un nouvel espoir pour la Chine. Je connais très bien l'histoire de la Chine, ancienne et moderne. Je pense que les Chinois ont tendance à agir soit comme un groupe obéissant, soit comme une foule. Les problèmes de l'histoire chinoise ont rarement été résolus de manière pacifique. Il y a rarement de solution sans violence. Cet événement a prouvé que le peuple chinois était prêt à chercher une solution non violente. En fait, le Falun Gong a changé la nature du peuple chinois. Avant, j'étais très déçu par la nature des Chinois. Cette méthode peut aider à la changer, aider les gens à se débarrasser de beaucoup de choses négatives et les faire devenir de bonnes personnes. Je pense que c'est formidable. C'est extraordinaire. Cependant, les choses ne se sont pas passées comme prévu. Après l'événement du 25 avril, chaque fois que nous faisions les exercices dehors, nous étions surveillés par la police. Plus tard, les banderoles de Falun Gong ont été interdites. Nous avions à peine le droit d'accrocher le drapeau du Falun. Au même moment, Toronto, la plus grande ville du Canada de l'autre côté du globe, était plongée dans la joie. Le 22 mai, les pratiquants de Falun Gong du monde entier se sont rassemblés devant l'hôtel de ville de Toronto pour célébrer le 7e anniversaire de la diffusion du Falun Dafa. Le lendemain, ils ont organisé une conférence de partage d'expériences de cultivation à l'université de Toronto. Monsieur Li Hangzhe a donné une conférence en personne. Il y avait également de nombreux visages chinois inconnus parmi les participants, en plus des pratiquants et des journalistes. À la fin de la conférence, à la surprise générale,
Monsieur Li s'est levé et il a fait une déclaration. Beaucoup de journalistes et d'autres personnes sont perplexes. Elles se demandent pourquoi autant de monde vient apprendre ce fa. Vous qui êtes assis ici aujourd'hui, vous avez peut-être vu la réponse. Quelle est-elle? Ici, nous demandons aux gens de marcher sur un chemin droit, et en plus d'être de véritables bonnes personnes. Ici, il n'y a rien de sale ou de malpropre qui soit impliqué, comme dans la société. Nous purifions tout ce qui n'est pas correct, et deviendrons des personnes qui bénéficieront aux autres et à la société, jusqu'à ce qu'une personne atteigne le critère de la plénitude parfaite. Nous ne demandons pas de cotisation. Nous ne vous guidons pas à faire des choses pas bonnes. Et nous ne sommes pas impliqués dans la politique. C'est pourquoi il y a tant de gens qui apprennent. Ceux qui ne croient pas qu'il y a encore de bonnes personnes dans l'humanité ont sous-estimé cela. Bien que les pratiquants n'aient pas eu assez de temps pour comprendre pleinement ces mots de M. Li Hongzhi, ceux qui ont vécu les nombreuses campagnes politiques de la Chine ont senti une répression imminente. Alors que les signes étaient déjà présents, personne ne pouvait imaginer les tribulations à venir. To gain an edge in the battlefield, China's waging war on brains. And I don't mean harvesting them like they do with other organs. Welcome to China Uncensored, I'm Chris Chappell. The Chinese Communist Party has a new front in its war against the US, and I kid you not, it's brain control weaponry. Think I'm joking? Explain TikTok. Now, in some ways, this isn't entirely new. Communist regimes have always relied on propaganda to control how people think. The 21st century saw targeted disinformation spread through control of the media and social media. Fake news. Taiwan has been a victim, and Hong Kong. But China isn't just resorting to disinformation and propaganda. They're actually working on technology to directly target people's brains at the biological level. In other words, China is working on mind control. It's called cognitive warfare, and let me emphasize, this isn't a conspiracy theory. Cognitive warfare and weaponized neuroscience has been on military leaders' minds for quite some time. See what I did there? Back in 2020, NATO's Innovation Hub published a report on cognitive warfare. It said the human mind is now being considered as a new domain of war, with even neuroweapons for targeting the brain. These neuroweapons could affect how people think, feel, and act. Wait, are they talking about smartphones? My foot didn't fall asleep because I scrolled too long on the toilet. It was a neurological attack. NATO specifically singled out China and how it sees the brain as the HQ of the human body, and precisely attacking the HQ is one of the most effective strategies for determining victory or defeat on the battlefield. China knows very well there's no guarantee that it can defeat its enemies through traditional kinetic warfare. That's why it's seeking ways to influence and manipulate enemies, not just destroy them. Back in 2018, Chinese researchers at the People's Liberation Army-linked National University of Defense Technology highlighted 6 technologies that they believe will be key to winning cognitive warfare. One of them is cognitive interference technology. These include light waves, electromagnetic waves, and microwaves that can cause psychological damage, confusion, and even hallucinations, changing the other's cognition and ultimately causing the enemy to act in violation of their own interests. Seriously, they're talking about TikTok. That same year,
Scientists funded by the Chinese National Natural Science Foundation urged China to invest in military brain science to research things like brain protection equipment and brain-linked technology. I'm assuming they mean more than just a helmet. And it seems China's People's Liberation Army has been taking their advice. I'll tell you more after the break. Welcome back. There is a war for your mind. The PLA recognizes there's more to war than destroying enemies. The PLA news outlet PLA Daily says the fundamental purpose of war is to force the enemy to submit, which is why human brain cognition has truly risen to an important field of military confrontation. The PLA has been quietly watching how other nations engage in warfare, what works and what doesn't work, and learning. PLA Daily says the purpose of implementing a cognitive attack is to use an invisible hand to control the opponent's will, making the opponent feel, I can't and I dare not, and then achieve the effect of, I don't want to. And anyone who's ever interacted with a toddler knows the power of, I don't want to. Which, according to the PLA Daily, goes to show that war is not only a material contest, but also a spiritual contest. So what is the PLA doing to put brain warfare into practice? Well, it's merging 4 major technology fields for military purposes: nanotech, biotech, information, and cognition. Brain control tools made from this tech would help with taking over the enemy's way of thinking and his awareness, and even directly intervene in the thinking of the enemy's leaders and staff. I don't think you need to mess with certain leaders' brains to disrupt their awareness and thinking. These brain control tools would also direct control of machines using thoughts through mature brain-machine interface. I really hate living in a dystopian sci-fi future. According to an adjunct fellow at the Foundation for Defense of Democracies, it's the stuff of science fiction, such as brain-controlled weaponry, that would allow a Chinese commando to discharge a weapon with just a thought, not a trigger finger. And to make sure no other country could use this technology against them, China is also developing tech for protecting brains. One PLA Daily article reported that they already have an intelligent psychological monitoring system that can continuously record facial information to judge the psychological state of officers and soldiers in real time. That is so messed up. The U.S. knows this is a threat. This 2021 report from the U.S. Department of Defense is literally talking about China using mind control. That same year, the U.S. accused Chinese tech firms and research institutes of weaponizing biotechnology to create brain control weaponry, which is easily the second worst thing Chinese researchers have been accused of unleashing on the world. The U.S. sanctioned the Academy of Military Medical Sciences, the research arm of the PLA, along with 11 of its research institutes, in part because of purported brain control weaponry. But how far along is this technology? This is all still theoretical, right? Well, it turns out China's a lot further along than you may think. I'll tell you more after this final commercial break. Welcome back. Move over Musk, because China is making strides in brain-linked technologies. But it's especially getting good at neurostrikes, non-kinetic technology that impairs cognition, reduces situational awareness, and inflicts long-term neurological damage. And I'm not talking about social media. According to this recent study, China is a world leader in the development of neurostrike weapons. And they're serious about it. Neurostrike is part of the CCP's standard order of battle, not an unconventional set of capabilities only to be used under extreme circumstances, with an end goal that is so CCP. According to the study, any breakthrough in this research would provide unprecedented tools for the CCP to forcibly establish a new world order, which has been Xi Jinping's lifelong goal. Trying to take over the world? Who do they think they are? Pinko, commie in the brain? There's lots of uses for this technology for the CCP. For example, China could use neurostrikes in the South China Sea against Filipino or American ships patrolling international waters. In a worst-case scenario, like an invasion of Taiwan, China could use neurostrikes to instill intense fear, confusion, or even targeted release of a bacterial strain. This is seriously a scenario that the report made. So what should the U.S. do about all this?
The report points out that China does not yet possess the defense and industrial base to produce the types of technologies required to operate a neurostrike program that has technical capabilities that match the strategic ambitions of the CCP and PLA. Although that doesn't necessarily mean they aren't trying. Havana syndrome, a set of strange symptoms including pain, ringing ears, and cognitive dysfunction, started showing up in U.S. government officials and diplomats abroad as early as 2016, and no one really knows what causes it. You know, Back to the Future 2 promised us a very different future. I'm very disappointed. China Uncensored would not exist without the support from viewers like you. Frequent demonetization and age restriction by YouTube would have run us out of business. Most of our budget comes from fan support on the crowdfunding website Patreon. That's patreon.com/China Uncensored. If you support the show with even as little as $1 an episode, you'll get a bunch of cool perks, including the chance to have me answer your question on the show. And today's question comes from Tony Chopkowski. Yellen was on fentanyl, another Chi-Com success. Okay, Tony is responding to Treasury Secretary Janet Yellen's trip to China, where she repeatedly bowed to her Chinese counterpart. Look, even though China is pumping fentanyl into the U.S. as part of a drug warfare campaign, saying Yellen did that because she was on fentanyl is going too far. It was psychedelic mushrooms, not fentanyl. So, it was quite the trip. Thanks for your support, Tony, and thank you for watching. Remember, check out our crowdfunding campaign on patreon.com/China Uncensored. Once again, I'm Chris Chappell. See you next time.